Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 262 and is the page number 278. Dear folks, what you're seeing is modal verbs. What are the modal verbs? Can, could, will, would, shall, should, need, needn't, then, must, can, can't, could, couldn't, shall, shan't, should, shouldn't, must, mustn't, need, needn't. So where do you use these modal verbs? Modal verbs are used for the possibility, for the probability, for the capability, and for to say certain things in certain way. Certain, when you want to mention it as certain, there you are using modal verbs. For permission, can, may and could. Can I come? Could I use your phone? May I use your phone? It is used for permission and giving permission also. Yes, you may take the car. So here, compare can and could for actions. Dear folks, would have, should have, would have and should have. When you have would have, you have to have a past participle. Would have eaten, would have gone, should have eaten, shouldn't have eaten, wouldn't have eaten. So would plus have, when have comes you have to use past participle. Should plus have, there you are using past participle. See, will, she will have arrived by now. She will have arrived by now. Second sentence, she would have arrived earlier, but she was delayed. What's the difference between the first sentence and the second sentence? She will have arrived by now. What do you mean by that? She will have arrived by now. You are sitting in your home. Time is 7:45 and 7:45 is the time your sister arrives in the airport, right? So you just guess and say she will have arrived by now. Time is 7:50. 7:45 is the arrival time of the flight. So you say she will have arrived by now. No, by now means that you are guessing that she has arrived. She would have arrived earlier, but she was delayed. What do you mean by that? Time is 7:30. The flight is supposed to come at 7 o'clock. Time is 7 o'clock. The flight should come at 7 o'clock. But the time is 7:30. And 7:30 she comes, your sister comes. You say she would have arrived earlier. 7 o'clock she would have arrived earlier. But she was delayed because of the plane. Should or ought to. Should means your social obligation. It is the duty of you. When you want to say that it is the duty to be followed, there you are using should and ought to. I should go to my office at 10 o'clock. I ought to go to office at 10 o'clock. Social obligation. I should take care of my parents. I ought to take care of my parents. So, I wonder where is she? I wonder where she is. You are telling, I don't know where's my sister. I wonder where she is. She should have arrived by now. You go to the airport, you see the flight has come. You are not able to see your sister. You are saying, I wonder, I am surprised, where she is, where is my sister? She should have arrived by now. By now she should have arrived. She ought to have arrived by now. Next, yeah, may or might or could. You are in the airport, you are saying, she may have arrived. She may be somewhere here. She may have arrived. She may have arrived. She may have arrived means she must be somewhere there. I am not able to see. She might have arrived here somewhere. I am not sure. She might have arrived somewhere. She may be here. She could have arrived. I am not sure. Somewhere she might be. I am not sure. Right, sir? She may have arrived. She might have arrived. She could have arrived means
somewhere she's there. I don't know where she is. She definitely is. She is over here. I'm not sure. So it is possible that she has arrived. There are high chances of her arriving over here. Must. Must means what? Necessity. Must means what? Compulsion. Must means what? Definiteness. She might have arrived by now. What do you mean by she must have arrived by now? So the flight is exactly at 7:30. Time is 7:40. Then you say she must have arrived by now. By this time, 7:50, she must have been there. I am sure there is no possibility. She must have arrived by now. Can't. She can't possibly have arrived yet. She can't possibly have arrived yet. It is much too early. So time is 6 o'clock. The flight is supposed to come at 7:30. Then you tell to your friend or your brother, she can't possibly have arrived yet. Time is only 6. She can't have possibly arrived. It is much too early. It is impossible. So can't is impossibility. Something which is not possible, you are using can't. Must, necessity. If it is not necessary, you are using mustn't. May, might and could, both in positive and negative. Should and ought to. It is the obligation which others should do. Would and will, with both positive and negative. Hope you are able to understand this side of the word. Coming here, short forms, abbreviated forms. See, I am. Apostrophe M means what? There A goes off. I am. I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a professor. Am. That's all. You don't go in for saying I am. It is am. I'm a doctor. You have gone. You have gone. HA. It is abbreviated. It is, shortening it using apostrophe and using VE. Didn't. Instead of not, you are saying, you are just putting apostrophe and T, saying using T. Didn't. You don't say did not, didn't. In spoken English, not in written English, my dear friends. This is only for spoken English. Written English, you have to write I am, you have. For formal letters, informal letters you can use apostrophe M and apostrophe V. In spoken English, we usually say am. In spoken English, you say you have. In spoken English, you say didn't. Short forms rather than I am. No, not in spoken English. I am. You have, no, you did, no, not, etc. We also use short forms in informal written English. What do you mean by informal written English? To your friends, to your relations, to your mother, you use these type of informal full words, not shortening the words. When we write short terms, we use an apostrophe. Apostrophe you see here after the word. Wherever the letters shorten, there you are using a apostrophe. For the missing letter, you are using the apostrophe. Right? List of short forms of auxiliary verbs. For missing letter, you are using apostrophe. Then where else you are using? Want to possess. Right? You are using apostrophe. For example, what? Can you tell an example? Rama's pen. Where do you use the apostrophe? Rama apostrophe? Yes. Rama's pen. So, for possessing you are using apostrophe. For reducing or when you leave the letters, the missing letters, there you are using apostrophe. It may be the missing letter or missing letters. Apostrophe VE means have. HA, 2 letters are missing. List of short forms of auxiliary verbs. See, apostrophe M means what? Am. I am. I'm. Apostrophe S means what? For both is and has. For both is and has. He is. He is pronounced as is a doctor, is a collector, is coming, is she's dancing, she's, it's going, it's.
So she's, is, right sir, in spoken English. So apostrophe s means is and has. Apostrophe r means what sir? Are. A-R-E, are, just R sound. You are, we are, they are. Apostrophe V means what? Apostrophe V, have. See, you have, we have, they have, we have, you have, they have, Rama and Ravi have, Indians have. Apostrophe double L, will, I'll, not I will, I'll come, I'll come, he'll come, she'll come, you'll come, we'll come, they'll come tomorrow, not they will come tomorrow, no, they'll come tomorrow. Apostrophe D means would and had. Apostrophe D means for both would and had. I would. Apostrophe D, had means I had gone. You have to use the past participle. Or if it is would means you can use present tense, I would go. Would or had, I would, I had, he would, he had, she would, she had, you would, you had, we would, we had, they would, they had. You got it, sir? So what you understand by this? The modal verbs are can, can't, shall, shan't, then could, couldn't, would, wouldn't, must, mustn't, need, needn't, ought to, not ought to. Then any other modal verbs are may, may not, might, mightn't. So these modal verbs are used for probabilities, possibilities, for things of certainty, then things for chances, things of necessity, things for compulsion. There you are using these modal verbs. It can go for future. It also can go for past. Could have, should have. Then you are using the past participle. Could have gone, should have gone. Then you are seeing here the apostrophes, the short forms. When you use your apostrophe, it can come for two places. Where? One, you possess something. Second is you are reducing the letters, or you are using instead of missing word letters. The letters may be 1, 2 or 3 or 4 also. So could, see, O-U-L-T, you are using apostrophe and D. So 4 letters are missing, isn't it? So 3 letters are missing, sorry. So try to understand this modal verbs and the missing letters. So I request the gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Mr. Maruti, please come forward, sir. Hello, yes, Mr. Maruti. You can just tell what you are able to understand. Yes. Good evening, buddies. Today we learned about modal verbs. This can be used for possibilities, and where we have need permissions, there we can use this modal verbs. There are many modal verbs are there. There we have seen actually can, could, will, would, must, and there are also can't, wouldn't, mustn't. Like that we have seen. There are many examples he is teached about that. One is I can come at office 9 o'clock and I could not come to the office. Can you reach there at 9 a.m.? I could not reach there at 9 a.m. Like that we have seen many examples. These are modal verbs today we have learned. Then there are some another thing is short forms we have learned about that. Short form means where we should where we are missing letters, there we are using this abbreviations. One of the things is, another one thing is where we are using possessiveness, there also we are using this that what that that comma is using actually. Apostrophes. Missing word. Yeah, missing words. Apostrophes we are using. There are one of the example is I am
a boy. There we are using a instead of a, we are using that apostrophe. Like that, there are many things. If we are using two letters also, we can use this apostrophe, and there is some possessiveness. There we can use this apostrophe. This is a Rama's book. There are Rama's books means that after the Rama, we are using these apostrophes. So we have learned about these things. Thank you. Good, Mr. Durai. Ever flamboyant Mr. Durai, give a presentation. See, good evening, guys. We are discussing about today about the topic of modal verbs. So the modal verbs are can, could, and will, would, may, might, should, like that. So I can say example for each and every one because I have a lot of doubts on it. I have to. I will clear up to that. So first I can say for can and could. So for can I come? Can I come? I mean, I can talk in English better. I can say for another an example, could. Could I call you by 9 o'clock or could I call you by 10 o'clock by tomorrow by in the morning, like that? So I can say another one example for well. I will come and meet you by tomorrow by the 9 o'clock. Okay. I say another one example for may. I can say for may. May I come in, sir? Like, okay. Then I can say for should, yeah. Um, at any cost, should I have to complete this work in a particular time, like that? Okay, I can say another one example for must. As an executive, must we have? Good. Communication skill or whatever into. We can say the convincing skill, like that. So next we are going to see about this short forms about it. So example we are using I am. It's not am, like. So another one example we are using do not, not a do not. Did not, we are saying, like, but instead we can say didn't. I can say another one example here. We have, like we have. I can say we have, like that. Thank you so much. Yes, gentlemen, why don't you? Good evening, friends. Today we learned about modal verbs and short form. Modal verbs, modal verbs are used based on the situations like necessity, compulsions, and request. For example, you should reach office by 10 o'clock. That's the compulsion. In that situation, we use should. Suppose if we request someone, we can use may or might. Short form, whenever we are writing, we have to use complete words. Like suppose I am Ranjit Kumar, we have to use I am. But when I spoke to someone, I no need to speak I am. We can use short form like am. That's it. Yes, your friend. Good evening, all. Today we have learned about modal verbs, which is can, could, will, would, etc. For example, we can use will for future, like he will come by now. Will means it represents the past, future, and we have learned about would have. She would have arrived by now. Means it's not sure, it's not possibility. We are guessing she would have arrived. It's not sure. And for must, she must have arrived means it's possible. There are more possibilities. Is there? She will be here. Like sure. Um, cannot. She she cannot possibly have arrived at. It means it's impossible. It's a present impossible. And we have learned about some short forms that usually while we are writing we using I am for I am, but when we spoke we don't want to speak I am. Instead of we can use I am, like that. If is we can use his, she's, its.
there are some words are there for short form. Today we have learned these all. தம்பி Thank you. ஓகே. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த பேஜ் நம்பர் 278, வீடியோ நம்பர் 262. வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? செய்கையை செய்யக்கூடியது 4 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று, செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்ஷன் வேர்ப், ஈட், ஏட், ஈட்டன் என்று சொல்வார்கள். இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய என்று சொல்லக்கூடிய துணை வினைச்சொற்கள் am, is, are, was, were, will be, shall be, I am a doctor, இந்த மாதிரி am, is, are, was என்று சொல்வார்கள். மூன்றாவது ஹெல்பிங் வினைச்சொல், எதிர்மறையாக கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கும் கேள்வி வாக்கியத்திற்கும் உதவிகரமாக வரக்கூடிய do. Did you come yesterday? Have you seen the movie? அந்த doவும் didum haveம் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். நான்காவது வினைச்சொல் மாடல் வினைச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த can, may, shall, should, will, would என்று சொல்லக்கூடிய நான்காவது வினைச்சொல் மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் தனியாக இயங்காது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் கூட செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லை உடன் சேர்த்து வரும். கேன் கோ, கேன் கூட கோ வரும். கேன் இந்த மாடல் வினைச்சொல் அந்த ரெண்டாவது வினைச்சொல் கூட கேன் ஆம் ரெண்டும் சேர்ந்து வராது. கேன் இஸ் கூட வராது. கேன் வந்து செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல் கூட தான் வரும். அது டூ கூட வராது. டூ கேன் என்று வராது. டிட் கேன் என்று வராது. ஆக இந்த கேனும் குட்டும் ஷுட்டும் இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் இந்த ஆக்ஷன் வினைச்சொற்களான நிகழ்கால வினைச்சொல்களுடன் மட்டும்தான் வரும். இறந்த காலத்துடன் வராது. குட் ஏட்டுன்னு வராது. குட் ஈட்டு தான். குட் ஹேவ் ஈட்டன் என்று சொல்லலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் கேன் குட் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ். இந்த கேனும் குட்டும் இந்த செய்கை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்களுடன் பயன்படுத்துகிற பொழுது அது செய்கை எதிர்கால வினைச்சொல்லாக வருகிறது. would have, should have என்று சொல்கிற பொழுது இந்த would கூட குட்டு கூட should கூட must கூட have சேர்த்து கொண்டு இறந்த காலத்தை எச்சத்தை சேர்க்கிற பொழுது இறந்த காலத்தில் இல்லாத விஷயத்தை இருப்பது போல் நினைக்கிற பொழுது கற்பனை கலந்து பார்க்கிற பொழுது இந்த would have, should have, could have சொல்லலாம். இப்பொழுது இவர் வந்து ஃபோட்டோ ஒரு என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க? ஒரு கம்பெனியில் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கிறார். நான் என்ஜினியர் ஆகியிருந்திருக்க வேண்டும் என்று கற்பனையாக சொல்லுகிற பொழுது ஐ ஷுட் ஹேவ் பீன் ஏ கலெக்டர், ஐ ஷுட் ஹேவ் ஸ்டடீட் பிஇ என்று இல்லாததை இருப்பது போன்று சொல்கிற பொழுது இந்த would have, should have என்று கூட இறந்த கால அந்த செய்கையை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ வில்லும் உட்டும் ஷுட்டும் மே மைட்டும் இங்கே வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். ஷி வில் ஹேவ் அரைவ்டு பை நவ் என்றால் என்ன? வில்லு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால எச்சம். இந்நேரம் அவள் வந்திருக்க வேண்டும். ஷி வில் ஹேவ் அரைவ்டு பை நவ், இந்நேரம் அவள் வந்திருக்க வேண்டும். ஷி வுட் ஹேவ் அரைவ்டு earlier but she was delayed. அவள் நேரத்திற்கு முன்னரே வந்திருக்க வேண்டியது, ஆனால் அவள் காலம் தாழ்த்தப்பட்டாள். முன்னரே அவள் வந்திருக்க வேண்டும். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போன்று நினைக்கிற பொழுது she would have arrived, she would have studied, she would have gone என்று சொல்கிறோம். should ought to என்று சொல்கிற பொழுது should உன்னுடைய சமுதாய கடமை, you should take care of your parents, you should pay taxes என்று உன்னுடைய சமுதாய கடமைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது shouldum oughtum பயன்படுத்துகிறாய். I wonder where she is. அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. She should have arrived by now. இந்நேரம் அவள் வந்திருக்க வேண்டும். அது அவள் கடமை. She ought to have arrived by now. அவள் இந்நேரம் வந்திருக்க வேண்டும். திருமணம் நடைபெறப் போகிறது, அவள் இருக்க வேண்டும், வந்திருக்க வேண்டும் என்று கடமைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது should do ought to போட்டுட்டு have arrived, she should have arrived என்று சொல்கிறாய். மே மைட்டு குட்டு, இந்த மே மைட்டும் குட்டும் அனுமதி கோருகிற பொழுது, ஒருவரிடம் அனுமதி கோருகிற பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறாய். ஷீ இன்னொன்று சொல்லலாம், she may have arrived, அவள் வந்திருக்கலாம். she might have arrived, அவள் வந்திருக்கலாம். she could have arrived, அவள் வந்திருக்க முடியும். I am not sure என்றால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அனுமதி கோருகிற பொழுது may I use your car என்று சொல்கிறோம். could I use your car என்று கேட்கிறோம். இந்த can வராது. can வந்து உன்னுடைய எபிலிட்டி, திறமையை வெளிக்காட்டுகிற பொழுது possible that she has arrived,
she may have arrived, I am not sure, அவள் இந்நேரம் வந்திருக்க வேண்டும், இங்கே எங்காவது இருக்க வேண்டும். She might have arrived, அவள் வந்திருக்கலாம், she could have arrived. அடுத்ததாக must என்றால் கண்டிப்பாக, must என்றால் necessity, உறுதியாக தேவையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த must, she must have arrived by now, அவள் கண்டிப்பாக இந்நேரம் வந்திருக்க வேண்டும். I am sure there is no possibility, she must have arrived by now, வேற வாய்ப்பே இல்லை, வந்திருக்க வேண்டும். can't, முடியாது, ஆங்கிலத்திலே can't என்ற வார்த்தைக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். can't என்று சொல்கிறோம். she can't possibly have arrived yet, it is much too early, it is impossible, அவள் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது can't possibly என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய பயன்பாடுகள், இந்த மாடல் வினைச்சொற்களின் பயன்பாடுகள். மூட் என்று சொல்வார்கள். ஒவ்வொருத்தருடைய மூட் எப்படி இருக்கிறது? இவரிடம் பணம் கேட்கிறேன், ஐ வில் கிவ் யூ என்று சொல்கிறார் என்னிடம், ஐ மே கிவ் யூ என்று சொல்கிறார், ஐ கேன் கிவ் யூ என்று சொல்கிறார், ஐ மைட் கிவ் யூ என்று சொல்கிறார், ஐ ஆட் டு கிவ் யூ என்று சொல்கிறார், ஐ ஷுட் கிவ் யூ என்று சொல்கிறார். இப்படி அவருடைய மனநிலையை பற்றி சொல்லுவதுதான் இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள். அவர் என்ன செயல்பாட்டிலே, அவர் என்ன மனநிலையிலே இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாசிபிலிட்டி முடியக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி, ஒருவேளை நடக்கலாம், கண்டிப்பாக என்று சொல்லக்கூடிய மஸ்ட், அப்புறம் வேற என்ன சார் இருக்குது? நெசசிட்டி, தேவை என்று சொல்லுகிற பொழுது, சர்டன், உறுதித்தன்மையை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த மாடல் வினை சொற்களை பயன்படுத்தாமல் வேறு எதுவும் பயன்படுத்த முடியாது. அடுத்ததாக இங்கே ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை சுருக்குதல். இது முறையான ஆங்கில எழுத்து என்று சொல்வார்கள். கடிதங்கள், ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது. இது உன்னுடைய நண்பர்களுக்கு எழுதும் கடிதங்களிலே இதை பயன்படுத்தலாம். எழுத்தாங்கிலத்திலே, பேச்சாங்கிலத்திலே மிக மிக முக்கியமாக கண்டிப்பாக இந்த சுருக்கிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். அதற்கு மேலே ஒரு கோடு போட்டு விடுகிறாய். இந்த கோட்டினுடைய பெயர் அப்பாஸ்ட்ரஃபி என்று சொல்வோம். இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது, இது என்னுடைய சகோதரனுடைய கார் என்று சொல்கிற பொழுது, என்னுடைய தந்தையாருடைய பைக் என்று சொல்கிற பொழுது, ஒருவருடைய என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே மேலே ஒரு சிறு கோடு போட்டுக் கொள்கிறோம். அது அப்பாஸ்ட்ரஃபி என்று சொல்கிறோம். இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி வார்த்தைகளிலே சில எழுத்துக்களை விட வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த இடத்துல இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபியை பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பேச்சாங்கிலத்திலே ஐ ஆம், ஏஎம், அந்த ஏ விட்டுவிட வேண்டும் என்கிற பொழுது அந்த மேலே ஒரு கோட்டு போட்டு எம் என்று போட்டு விடுகிறாய். யூ ஹேவ், இங்கே 2 எழுத்துக்கள் மிஸ்ஸிங், ஹெச்ஏ, யூ ஹேவ், அந்த இடத்துல பிஇ போட்டு விடுகிறாய். டிட் நாட், இங்கே ஓ மிஸ்ஸிங், அந்த இடத்துல மேலே ஒரு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு விடுகிறாய். ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ், ரேதர் தென் ஐ ஆம் என்று பேச்சாங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டாம். யூ ஹேவ் என்று பேச்சாங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டாம். யூ டிட் நாட் என்று பேச்சாங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக am, you have, you didn't என்று சொல்கிறோம். we also use short forms in informal. informal என்றால் என்ன? நட்பு ரீதியாக எழுதக்கூடிய கடிதங்களிலே ஆங்கிலத்திலே இந்த ஃபார்ம், ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது when we write short forms, இந்த சுருக்கு வார்த்தைகளை எழுதுகிற பொழுது இந்த அப்போஸ்ட்ரஃபியை பயன்படுத்தி we use an apostrophe for the missing letter. ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது தான். லிஸ்ட் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய 2வது வினைச்சொல் ஏற்கனவே பார்த்தோம். எவை am, is, are, was, were. அப்புறம் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்களான do, does, did, has. இவைகளுக்கு இந்த அப்போஸ்ட்ரஃபியை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு அப்போஸ்ட்ரஃபி எம்னு போட்டுட்டா am a doctor, is a doctor, or has. இந்த அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ்னா ஒன்று இஸ்ஸுக்கு அல்லது ஹேஸுக்கு இருக்கணும். is, she is, it is, அல்லது she has, it has. அப்போஸ்ட்ரஃபி ஆர் என்றால் அது கண்டிப்பாக ஆருக்கு வர வேண்டும். ஏஆர், யூ ஆர், வி ஆர், தே ஆர். இங்கே 2 எழுத்துக்கள் மிஸ்ஸிங், ஏ ஆரும் ஒரு எழுத்து இல்லை. அடுத்தது அப்போஸ்ட்ரஃபி விஇனா ஹெச்ஏ மிஸ்ஸிங், ஹேவ், யூ ஹேவ், வி ஹேவ், தே ஹேவ் என்று சொல்கிறோம். அப்போஸ்ட்ரஃபி வில் என்றால் என்ன அர்த்தமாகிறது? இல் என்று உச்சரிக்கிற. யூல் கம், யூல் கம், யூ இல் கம், யூ வில் கம் என்று எழுத்தாங்கிலத்திலே அந்த வில்லை உச்சரிக்க கூடாது. இல், ஐல், ஹில், ஷில், யூல், வில், தே இல், தேல் கம், தேல் கோ, தே இல் கோ என்று சொல்ல வேண்டும். அப்போஸ்ட்ரஃபி டி இந்த வுட்டுக்கும் ஹேடுக்கும், இந்த வுட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 எழுத்துக்கள் மறைந்து விடுகிறது அப்போஸ்ட்ரஃபி டியில்.
இங்கே 2 எழுத்துக்கள் வுட்டுக்கும் ஹேடுக்கும் அப்போஸ்ட்ரோஃபி டி யூஸ் பண்ணலாம். ஐ வுட் அப்போஸ்ட்ரோஃபி டி, he had, she had, you had, we had, they would, எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வினைச்சொல்லினுடைய ஒரு பாகம், இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் பேச்சாங்கிலத்திலே ஒரு பாகம், இவைகளை நீங்கள் நன்கு உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்துங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.